Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier zu Life is Strange Double Exposure in der Nähe vom Aussichtspunkt, denn wir sind hierhin, nachdem Reggie sich selbst gesehen hat, was mir bei mir ein bisschen Bedenken äußert, weil ich halt irgendwie vielleicht denke, dass jetzt hier durch Safis Tod irgendwie beide Welten miteinander verschmelzen oder so und so. Sagen wir, es gibt einen Schleier zwischen beiden Welten. Ich würde sagen, durch den Tod und durch Max ihre Kräfte ist er so dünn, dass quasi beide Welten miteinander verschmelzen, so ein bisschen. Inwiefern diese Theorie wahr ist, das weiß ich nicht. Wir sind in der zweiten Episode, zweiten Kapitel. Vom 5, meine ich. Deswegen, mal schauen. Wir haben uns jetzt auf jeden Fall hier durch Polizeiabsperrungen und sonst was gekämpft, indem wir zwischen den Welten durch sind. Und jetzt befinden wir uns hier am Aussichtspunkt, wo auch die gute Gwen ist, die sich gerade einer am Rauchen ist. Doch bevor wir mit ihr reden, liegt hier tatsächlich noch ein Polaroid-Bild. This is my handwriting. Gwen's Tires. Wait. Am I the mystery photographer? Das hatten wir, glaube ich, schon. Is this from some other timeline? Ist ja alles immer weirder Jesus, hier. fuck! You've got to be kidding me. Do you think it was a student who didn't like their final grade? I doubt it. Usually trying to avoid me, Max? Ah. Trying not to bother you, actually. Nein, danke. Nein, danke. No thanks. For me, then. Also now trinken might be a good time to bring up Safi's tun book. wir, aber das andere nicht. Na, was ist los? Before I came out, I had this boss, free thinker, who adopted his worldview wholesale from shouty YouTubers. Yikes. And a raging transphobe to boot. They're brainwashing our kids, blah, blah, blah. And of course, I was afraid if I said something, said anything, he'd figure me out. But when I was alone, I could conjure the perfect soliloquy to shut him up. Make him feel as small as he made me. Isn't there, like, a special word for that? In French, right? L'esprit de l'escalier. The wit of the staircase. I take it you're acquainted. Oh, yeah. That one's a Max Caulfield greatest hit. Point is, I've always been able to think of something to say eventually. Was ist das? But what do you say about something like that? Gwen, what is this? Video proof. Allegedly. From Yasmin herself. Trafficking of a controlled substance on campus. Hold on. There's no way Yasmin thinks you were selling drugs. How could she not? That there is security footage of someone who looks like me, dealing to students. Someone who looks like you. Das ist, wird ja immer crazier. Also auch jemand wie sie, aber in dieser Welt und Reggie in der toten Welt. Also vielleicht doch, dass die Welten so miteinander verbinden hier. Verbinden, ineinander fließen. Aber dann das ist ja weder die Gwen Hunter aus der toten Welt, der würde ich das nicht zutrauen, noch der hier. Das heißt vielleicht noch eine dritte Zeitlinie. This is such bullshit. Can't you fight it? Fight it? How? That wasn't me, it was my evil twin. No. No. Fuck it. They've already made up their mind. You don't mean that.
Thanks for believing in me, Max, but Mhm. I'm sick of fighting to prove I deserve to be here. Lucas shouting at his son? Reggie seeing himself here in the other timeline? Is Gwen another victim of doppelganger-itis? Or is she just trying to cover her ass? If I could look at that footage, maybe I could figure it out. Gwen, Ja. what are you doing? Saying goodbye. And fuck you! To Caledon, to Yasmin, Hm. and to feeling powerless. Gotta take catharsis where you can get it. Nein. Können wir das retten? Das Video retten zu Grenchen. Ich glaub, dass sie das nicht war, aber vielleicht sind da wichtige Beweise drauf. Tut mir leid. Ich glaube halt, dass da wichtige Beweise drauf sind. What the fuck? Gwen, listen. If I can just get a look at this footage, I might be able to help. I didn't Richtig. ask for your help, Max. Jesus, I didn't even ask for your company. I just wanted to get stoned and watch that thing burn. Warum? Whatever. Do what you want. It's too cold for this shit. Ja, sorry, tut mir leid, dass die Option dadurch jetzt leidet, aber das ist doch übelst verdächtig. I need to ask you something. Was ist, habe ich das Buch gecancelt? Is it true they canceled Safi's book deal? Oh, Jesus, Max. Have you ever tried not being so goddamn nosy? Wouldn't you want to know why? In my experience, some mysteries are better left that way. Ja, toll. Aber nicht, wenn die mit einem Mord zu tun haben. Now, let's see if I can find what Reggie saw. Nachricht von Safi erhalten. Ich meine, das ist eine gute Frage, aber es ist gerade auch kein gelaufen, denn ich schwöre, jemand ist über mein Grab gelaufen. Was verrückt ist, denn ich habe kein Grab. Das ist ignoriere mich, liegt vermutlich am Stress oder so. Alles okay? Das ist gruselig. Das ist... alles hier ist gruselig. Wir hatten hier doch gerade... Richtig, was ist das? Okay, das ist nicht lang. Schade. Aber... Können wir hier... Okay, wir sind wieder in der Totenwelt. Oh. Was? What would you think of all this, Hannah? Would you still be inspired? Was zur Hölle? Als ob... Did something used to be here? I can't remember. Weiß ich auch... Der Uhu. Der Uhu ist schon wieder irgendwo. Der Uhu. Sitzt dann... Nee, der sitzt eigentlich noch da hinten. Okay. Hm. Ja, wir haben auf jeden Fall diesen Stick, ne? Den sollten wir uns vielleicht mal angucken. Wir nehmen das ja auch schon mal mit durch die Dimension. Da wird sie nicht mehr drunter. Was denn? Hä? What the fuck? Oh! Miss Schneeglöckchen. Caulfield, you, out for a stroll too? Ach. Loretta, isn't there somewhere else you could be right now? I'm sure there is, but nowhere as exciting as this place, huh? How did you even get past the officer? How did you? Holy shit, what are those? You can see those? Yeah.
Do you think this is what Reggie saw? That's not really mine to share. I'm not trying to... Sorry, sind bei mir aber ein bisschen I verkackt. just want to make sure he's okay. Honest. Ja. He will be. I think. I was gonna come up here anyway after the suicide tip, but... Seeing Reggie like that... I don't know. What Made it feel- suicide tip? Real. Wait, suicide tip? One of the beat cops let it slip. You run a successful podcast for a few years and you find ways to get people to open up. Die denken, das war Selbstmord. Speaking of opening up, I got a lead. I could cut you in. Wo ist der Haken? One second I'm a source, and the next I'm a fellow investigator? Sounds like there's strings attached. No, it's not like that. I just... I feel like I kind of owe you after the whole interview thing. Ich vertraue trotzdem nicht. Also meinetwegen kannst du es gerne Maya sagen. Okada, one of Safi's classmates during undergrad. They were friends. Then, Maya died a couple years back. Suicide, apparently. Ah, You think it's a pattern? Maybe, yeah. Two promising young writers, both dead, both by their own hand, according to official sources. But Safi didn't kill herself. Like I said, a pattern. Maybe. Explain something to me. Why is this so important to you? Safi was my friend. Because I hate it when things don't make sense. I have to go. das sind doch Schneeglöckchen da, meine ich, oder? Warum sind die da? Oh shit. Ist er bei der Polizei? Ah. Ach nee, hat Moses uns verpfiffen. I got your text. Tried calling, but you didn't pick up. It's cool, Max. Everything's cool. It's not cool, though. It is not. Ich weiß nicht, ich habe Angst, dass er uns verpfiffen hat, weil er hat uns offensichtlich gesehen, wie wir halt vorher zu Safi gerannt sind, ne? Kann sein, dass er jetzt vielleicht denkt, dass wir was damit zu tun haben. Bitte nicht, Moses. Wir sind doch Freunde. So what's the damage? TLDR version? Pretty sure I'm the #1 suspect. What? Why? Besides that being true for most of my life? Well, I did do something. Er hat was vom Tatort genommen, oder was? I took Safi's camera. Ich hatte recht. I know. Er weiß selbst, dass es ein Beweismittel ist, deswegen möchte er wissen, warum. Und ich denke mal, dass er ehrlich ist. Das ist das für eine Sache, das ist ein Beweismittel. Ja, weiß er bestimmt. Also, komm. Moses, why did you... It wasn't like a rational decision.
I wasn't thinking. When we found her that night, I saw the camera. And I thought the last picture she took in her life was that selfie of the three of us. And Safi would never want to have that camera, that picture, in the hands of the fucking police. So I brought it back to my office. And then I realized, what the fuck am I doing? It's evidence in a murder case. So I just hid it in there. In my office. Moses! I screwed up, Max. And now I don't know what to do. All right. Maintenance tech is on his way to Older man, okay. unlock your office, Mr. Murphy. Then I'll just have a look around inside. Shit! I've got to get Safi's camera out of there. Somehow. Unless you have a key card. Miss Caulfield. Erstmal so, und sie sind so richtig sassy. Und sie sind wer? Sorry, I don't think we've been introduced. Mr. That's Detective. Detective Vince Alderman with Vermont State Police. I'll be handling your friend Safia's case from now on. I'm sorry for your loss, by the way. Klingt wie ein Arsch. Moses and I already spoke to police. Several times. Max, it's okay. And I'll be speaking to Mr. Murphy quite a bit more today. Miss Caulfield, I do need you to leave the area for the time being. Will you be okay? Mr. Murphy will be fine. I'll come back. Promise. Ich habe das Gefühl, er wird ein großer Gegenspieler in dieser Okay. Story sein. Now's my chance to get into Moses' office. Richtig. Wahrscheinlich können wir wieder irgendwo die Timeline There's a wechseln, ne? place I can shift to the other timeline. Ja. Ich hab grad schon gehört. Was war das? Eine Nachricht oder so? Ja. Nee. Alderman. Detective. Halte noch ein Mädchen, ja. Safi. Das ist auch crazy mit dem Doppel-Selbstmord hier. Definitely the right call. No Ja, one feels like partying so können da soon nicht after Safi's lang. death. Niemals. Aber warum sollte die Kamera... Ach nee. Nee, ich verstehe das schon. Wir gehen in die andere Welt. These open into Moses' office, I think. Ist bestimmt They're abgeschlossen, locked, oder? and Ja. Alderman would hear them opening. I need another way. Ja, dann machen wir das hier Caledon rüber. on campus in winter. I used to think this was beautiful. Oh. Now it just Wir shiften die Zeit. maybe I can find a way into Moses' office from this side. Ja. Wahrscheinlich ist die Tür auf. Aber, da drin muss dann auch nochmal so ein Shift-Punkt sein. Ja, es ist wirklich auf. Dass wir, danach wirklich, wieder in unsere Realität kommen. Weil, was bringt uns das? Achso, er ist einfach hier. Hey, maybe this Moses can help me find the camera. Ich wüsste nicht wie. Ich wüsste es tatsächlich nicht. Wir können ja auch irgendwie nichts angucken, also. Oh, hey Max. Ich soll mir den That's 3D-Drucker annoying. How do angucken. you stand it? Oh, You'd be surprised how quickly you get used to it. I think ist doch they kein call that Horrorspiel Stockholm hier. syndrome. Uh-huh. So, what's up? Actually, I need to ask you kind of a weird question. My favorite kind. Name it. Verstecke. Kinda left field, but if you were gonna hide something personal in this lab, where would you put it? If this is about my dream diary, trust me,
you'll never find it. I'd never bring it to campus. Nein, es ist nicht. Steht nicht unter dein Traumtagebuch. Okay, maybe not that personal, but remind me to come back to that. Not on your life. Wär's Verbotenes. Okay. Name something in here you wouldn't want, say, Dr. Fayed to find. Like something I keep locked away? Yes, exactly. That would definitely be my electric kettle. Maintenance has no idea where I hide that fire hazard. Toll. As I live and breathe. Moses Murphy, rule breaker. Rule bender, Max. Rule bender. Anyway, what's with all the questions? Oh, Moses, you need me to hold something, or can I help somehow? actually, yeah. I need an Allen wrench. On it. Okay. Got one around here? No, I borrowed one from Carla, but I think she took it back. If you can go grab that from her, I'll owe you. Carla? Okay. Wo ist Carla? Wer ist Carla? Wieso ist I can't go Carla? looking around for Carla. I need a faster way to get Moses a wrench. Nachricht von I Carla. can't get over how busy everyone is in this timeline. Did I forget Eine meiner what Erstes normal brauchen life is like? Hilfe für den Robotik-Test und ich konnte meine Fans nicht warten. Sag Bescheid, wenn du es noch brauchst. Carla. Wer ist Carla, Mann? Raketenraum, The maker Shift-Taste. of this mug sure knows her target audience. Geil. Malzubehör, These Moses are malt. cute. Moses' sister must Ah, have visited. okay. Er hat eine Schwester. Okay, können wir nochmal shiften. I bet Moses covered his bedroom with these as a kid. Wie viel wollen wir wetten, dass wir in der anderen Realität hier was finden? Moses Interviewauszug was so excited when this came out. über seine he Pionierarbeit für bought 7 Caledons copies. Astronomieabteilung. Ah. I Katzenposter. feel like I understand this now. Ah. Maybe I've gotten smarter with Geht age. hier rauf? Steht hier sogar rauf. Hallo. Notizbuch. Kleinsche I thought I'd Flasche. never hear another dirty joke about this thing. Ah, But Safi's alive here. Moses Snackschüssel. might actually hate snack residue on his fingers more than he hates scientifically inaccurate movies. Warum gibt es hier nochmal so einen Punkt? Ich glaub's nicht. I Hi. need to get that Allen wrench, and I need to be quick. Sternprojektor. For astronomers who hate the outdoors. Oh. Ja, der Donut ist auf jeden Fall gleich. If the tea kettle was a fire hazard, I guess a heat lamp is out of the question. Und guck mal, hier ist es umgekippt. So eine Mondlampe. My birthday That's gift to so cool. Moses. I could tell how badly he wanted to say, but the moon doesn't Safis emit its own light. Pullover. I remember her wearing this earlier that night. Hä? Ja, okay, wir gehen nochmal zurück in die lebendige Welt. Weil hier doch das Notizbuch lag. Das Suchen. God, I bet every sad poem she ever wrote is being used to justify the suicide angle. Sie rasselt mit den Ketten, schleift mit ihren Fingernägeln an der Wand entlang. Die Häuser der Männer sind auf den Knochen unbenannter Frauen gebaut. Wann immer er spricht, höre ich nichts als ein schauerliches Stöhnen aus dem Untergrund. Die Blumen auf ihrem Grab verwelken und werden ersetzt. Okay, Jeder liebt ein totes where would I Mädchen, find mehr the als ein Allen lebendiges. Ein totes Mädchen altert nicht, streitet nicht, erhebt keine Ansprüche auf das, was ihr gehört. Ihr gehört nichts als die Erde und die Kleidung, in der sie beerdigt wird. Ist aber ganz schön dunkel. Nein, ich habe mich verklickt. Ich wollte tatsächlich, ja. Ja, wir müssen nämlich in die tote Welt. Wahrscheinlich liegt der Immo-Schlüssel da irgendwo. Wir suchen den aber in der nächsten Folge. Denn ich beende die Folge an der Stelle. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns wie immer morgen wieder bei einer neuen Folge von Life is Strange Double Exposure. Macht's gut, maybe the bleibt wrench is near gesund. Moses' equipment. Bis morgen und bye bye.